Well, let's get started. You know, when people ask me, what is it that I'm interested in terms of HRD and HR topics, my response to them is, I'm interested in work. 사람들이 제이콥스 교수님에게 어떤 분야에 대해서 관심이 있냐고 물어보시면 교수님의 대답은 직무, 일, 이런 한국어로는 이렇게 번역이 되겠는데요. 그 워크에 대해서 관심이 있다고 하십니다. Are any of you interested in work? 혹시 일에 관심이 있으신 분들 있으십니까? Well, 일이란 무엇인지. You know, in English, we say that work is a four-letter word. 영어로 워크라고 얘기하면 네 글자 단어라고 보통 얘기합니다. Because all the bad words in English have four letters. 왜냐하면 영어로 안 좋은 여러 가지 입에 담기 어려운 말들이 네 글자로 되어 있기 때문입니다. So work is one of those four-letter words. 워크도 마찬가지로 네 글자 단어로 되어 있습니다. But to be serious, we know work is important. 예, 하지만 일이란 굉장히 저희가 살아가는 데 있어서 중요한 일이라는 것을 모두 알고 있습니다. Obviously, it's very important, but it's especially important today because of the nature of work is changing so rapidly. I don't know the companies that you represent, but I am sure that all of you in your companies are experiencing much change. 예, 지금 어느 직장에서 여러분들이 일하시는지 모르지만 분명히 여러분들이 일하시는 직장에도 많은 변화가 있을 겁니다. And because of the change, it's making work much more complex. 예, 이런 변화 때문에 직무를 수행하는 일이 점점 더 복잡해지고 있습니다. And so it's important for us as HR and HRD people to be able to understand how those changes are happening and our ability to document and analyze those changes. 예, HR이나 HRD 전문가로서 이러한 변화에 대해서 어떻게 이러한 변화가 일어나는지를 이해하고 또 이런 변화를 문서화시키는 작업이 굉장히 중요합니다. Now the things that we're going to talk about, I like to call getting our hands dirty. 교수님께서는 영어하면 getting hand dirty라고 하면 이게 그냥 말로 하면 손을 더럽히다는 내용이지만 실제로는 그 내용은 어려운 일을 주저하지 말고 손에 더러운 걸 붙이더라도 직접 부딪혀서 하라는 내용입니다. We have not practiced. He doesn't know what I'm going to say. I know. What I mean by getting our hands dirty is we need to know how to analyze jobs. We need to understand how to analyze work processes. We need to understand how to analyze competencies. We can't just coordinate programs. We have to get in there and understand the details. 이 손을 더럽히자는 그런 말의 그 실제 의미는 그러니까 실제로 그 일을 하시는 분들과 맞닥뜨려서 이 일을 분석하고 그걸 어떻게 적용할 것인지 또 그분들의 역량은 또 어떤 것이 있는지 실제로 가서 분석을 하고 그거에 대한 대처를 해야지 책상에 앉아서 그거에 대한 글을 읽거나 그거에 대한 프로그램만 짜거나 하는 것보다는 아까 말씀드린 실제로 가서 업무를 하는 것이 훨씬 중요합니다. There's nobody else in our companies who is more concerned about how work is changing than us, people in HRD, HR. 조직에 있어서 다른 어떤 사람들보다도 HRD 관련 업무를 하시는 분들에게 있어서 일이 현대사회에서 어떻게 변화하고 있는지 그에 대해서 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. So today, even though we're going to be together for a short while, we're going to get our hands dirty just a little bit, if that's okay.
짧은 시간이지만 저희도 손을 더럽혀 보겠습니다. This is the agenda for today, but I'm not going to use all of my slides. We just don't have enough time, and I'm not sure we need to cover all this information. But today we're going to talk about a new book that I have on work analysis, and the book is right here. 예, 하지만 오늘은 다른 주제인 직무 분석에 대해서 이야기를 하고자 하고 그 책이 여기 있습니다. And I'll let you hold it. And because the content of my presentation is based on this book. 왜냐하면 오늘 제가 목자하는 내용이 이 책을 바탕으로 하고 있기 때문입니다. Now, we brought some copies of the book. If you're interested in buying a copy, that's fine. It's entirely up to you. But it's also on Amazon, so if you wish, you can order it. 예, 저희가 그래서 오늘 강연을 위해서 미국에서 직접 제이콥스 교수님이 굉장히 많은 책을 무겁게 들고 오셨습니다. 그래서 혹시 필요하신 분들 있으면 밖에 준비가 되어 있으니까 나중에 나가시면서 구입하실 수도 있고 예, 아마존에서도 물론 주문하실 수 있습니다. The book is not in Korean. 예, 한국어 버전은 아직 없습니다. But I want to share with you the structure of the book because there's no other book, no other resource in our field, in HRD, that provides the same information. 지금 책에 있어서의 주된 구성을 소개시켜드리고자 하는데 이러한 구성을 다룬 어떠한 책도 아직은 없습니다. The first part of the book introduces work analysis and gives a definition for work analysis. 예, 첫 부분은 직무 분석에 있어서의 정의를 내리고 있고요. And we're going to talk about that in just a minute. 예, 그 정의에 대해서는 곧 다시 말씀드리겠습니다. The second part of the book talks about various work analysis techniques. 예, 두 번째 부분은 직무 분석을 어떻게 하느냐 하는 그 방법론에 대해서 다루고 있습니다. How many of you've heard the term job analysis? 혹시 job analysis라는 말을 들어보신 적이 있으신지요? Yes? Have you heard the term occupational analysis? occupational analysis라고 직업 분석이라고 해석하기도 하는데 혹시 들어보신 적이 있습니까? Maybe no? Have you ever heard of the term NCS? NCS라는 Yes. 단어를 들어보신 적 있습니까? NCS is an occupational analysis. 네, NCS도 방금 말씀드린 You need to know how NCS was developed. 이 NCS가 방금 말씀드린 직업 분석 중에 하나이고 따라서 여러분들도 NCS가 어떻게 만들어졌는지 이해하실 필요가 있습니다. So the second part of the book is about work analysis techniques. And chapter 11 and 12 seem to be of interest to a lot of people who read the book. 예, 두 번째 파트가 직무 분석의 방법에 대해서 다루고 있는데요. 그 중에 챕터 11과 12 이쪽에 나오는 부분에 대해서 굉장히 많은 분들이 관심을 갖고 있습니다. Because those two chapters introduce competencies. Have you heard that term before? Competencies? 왜냐하면 이 두 파트가 competency 저희 한국에서는 역량이라고 보통 많이 해석을 하는데요. 이 단어에 대해서 들어보신 적이 있습니까? That is a very commonly discussed term today in organizations. Competencies. 예, 역량에 대해서 요즘 현대 조직에서는 굉장히 많이 의논이 되고 있습니다. And then the third part of the book talks about how to use work analysis information. 네, 세 번째 부분에서는 그러면 이제 그 분석을 통해서 얻은 정보를 어떻게 활용할 수 있는지에 대해서 논의하고 있습니다. So, as I said, there's really no other resource quite like this book in our fields.
예, 아까 말씀드렸다시피 저희 분야에 있어서 이러한 주제를 다룬 책은 아직까지 없었습니다. I'm going to move forward. Okay. And so let me tell you why I think this information is so important to you, so unique and so important for you. 이제부터 왜 질문 분석이 그렇게 중요한지에 대해서 설명을 드리겠습니다. I went through some slides that describe my perspective of HRD, and we can come back to that in some of our discussion. 예, 지금 중간에 넘어간 부분은 HRD가 무엇인가에 관한 교수님의 의견이 들어있는 부분이고요. 잠시 후에 다시 돌아가서 얘기하겠습니다. A lot of HRD professionals are uncertain when we use the term work analysis. 이 많은 HRD 전문가분들이 직무 분석이라는 이야기를 들어보긴 했지만 그거에 대해서 잘 이해하고 있지는 못하는 경우가 많이 있습니다. Work analysis is one of the processes that we use as part of the HRD systems approach. 직무 분석은 시스템 이론을 적용하는 HRD 전문가들의 매우 중요한 HRD 전문가들이 시스템 이론을 이용하는 매우 중요한 과정의 하나입니다. So if you use a design process for your training programs, work analysis should be part of that. 만약에 여러분께서 지금 교육 훈련 개발을 하는 디자인을 하려고 하신다면 여기에 직무 분석이 반드시 따라야 합니다. So when we say work analysis, what we're doing is putting together those two words, obviously, work analysis. 예, 당연히 지금 워크 애널리시스라고 얘기하면 여기 두 단어인 워크와 애널리시스가 합쳐진 말입니다. Analysis means to take apart. 예, 애널리시스라는 것은 어떤 것을 각 부분으로 나누어서 더 작아진 주체를 관찰하는 겁니다. So when we think about work analysis, in a broad sense, we are simply saying it's understanding or documenting the things that people do in the workplace. 예, 그래서 워크 애널리시스에 대해서 정의를 내리자면 사람들이 일을 어떻게 하는지 그 과정을 문서화하고 분석하는 과정입니다. But that's not very specific. It's a very broad term, very broad definition. 예, 아시겠지만 매우 포괄적인 개념입니다. So when I think about work analysis, I think about work analysis in the sense that it answers two major questions. 예, 직무 분석에 대해서 생각해 볼 때는 두 가지의 큰 질문에 대답하는 것입니다. And this is very important to us as HRD professionals. 예, 그 우리 HRD 전문가에 있어서 이 두 가지 질문은 매우 중요합니다. So are you listening? Yeah? Okay. Two major questions are that comprise work analysis. 예, 여기 있는 두 가지 질문에 답하는 것이 직무 분석을 하는 것입니다. The first major question from work analysis is, what is the work that people do? 예, 첫 번째 질문은 사람들이 일을 할 때 무엇을 하는가 하는 것입니다. So, for example, if you do a job analysis, are you familiar with DACOM? 예, 직무 분석을 할 때 혹시 데이컴이라는 거에 대해서 들어보신 적이 있으시죠? Okay. If you do a task analysis, if you do a occupational analysis, and some other things, that answers the question, what is the work? 예, 업무 분석이나 직업 분석 등을 할 때 거기서 찾고자 하는 그 해답이 지금 아까 말씀드린 질문인
사람들이 업무를 할 때 무엇을 하는가입니다. So that is a very important question, right? Because, for example, last night I was having a conversation with a HRD professional from Asiana Airlines, and the question is, what are the responsibilities of a cabin attendant? 예를 들면 어젯밤에 아시아나에서 근무하시는 분과 이야기를 나눴는데 캐빈한테 스튜어디스 분들이 어떤 일을 하고 있는가에 대해서 이야기를 나누었습니다. So you could do a job analysis, and you could identify the duties of that job and the tasks of that job. 예, 그 직무 분석을 하기 위해서 이럴 때 그분들이 어떠한 듀티를 갖고 있는지, 어떠한 태스크 업무를 하고 있는지 그에 대해서 분석을 하게 됩니다. So it doesn't matter who is actually performing the job. The job analysis identifies the requirements for anybody in that job. 예, 따라서 이런 분석을 할 때는 지금 분석하고 있는 대상이 누구냐인 거는 전혀 중요하지 않고 이 일을 어떤 분이 하여도 똑같은 업무를 하게 됩니다. Understand? Okay. So there's another question that is involved with work analysis, and it's the question on the right side. 또 다른 두 번째 질문은 여기 오른쪽에 있는 질문입니다. And the right side of that figure there is the question, what are the characteristics of the people who are successful in doing the work? 예, 그 두 번째 질문은 그 업무를 수행함에 있어서 성공적으로 잘 수행할 수 있는 그 사람의 특성은 무엇인가입니다. So you can see on the left side, the emphasis is on the work, on the things that are people, the responsibilities, the requirements of the work that people do. 예, 보시다시피 왼쪽에 있는 것은 그 사람이 하는 일 자체, 어떤 일을 하는가, 거기에 대해서 롤이 어떻게 되고 그 일을 하는 데에 대한 필요한 조건은 무엇인가 와 같은 그 일 자체에 대한 내용입니다. And on the right side is we're thinking about the people. 예, 오른쪽 부분은 보시다시피 사람의 특성에 관한 것입니다. And when we talk about the right side on that figure, we're talking about things, as I mentioned, individual competencies. 네, 오른쪽 부분에 대해서 이야기를 할 때는 아까 말씀드렸다시피 개인적인 역량이라는 것에 대해서 이야기하게 됩니다. Now, in my book, I use the term individual competencies and not just the term competencies. 예, 지금 책에서는 컴피턴시에 대해서 다룰 때 개인적인 역량에 대해서 다루고 있고 그냥 역량이라는 것에 대해서 다루고 있지는 않습니다. Because we use the word competency in so many different ways, I want to make sure there's precision in how I'm using it and communicating it to you. 예, 역량이나 컴피턴시라는 것은 지금 소개해드린 이런 그 개인적인 역량을 다루는 것 말고도 다른 분야에서도 많이 쓰이고 있고 그 종류가 너무 많기 때문에 지금 저희 일을 분석하는 데 있어서는 개인적 인디비듀얼 컴피턴시라고 정의를 내리고 그것에 대해서만 다루고 있습니다. For example, remember I told you about the person I had a conversation with yesterday from Asiana Airlines. So we could do a job analysis, which would be on the left side, to identify the requirements of that job. 예, 그래서 다시 예를 들자면 아까 말씀드렸다시피 아시아나에서 일하는 승무원에 대해서 분석을 할 때 먼저 처음에는 왼쪽 부분인 그 하는 일에 대해서 분석을 하게 됩니다. But then managers probably have asked the following question. They want to know why some people are better at their jobs than others. 아마 그 이제 분석을 한 후에 많은 매니저들은
그렇다면 그 지금 분석한 일을 하는 데 있어서 왜 어떤 사람은 더 잘하고 어떤 사람은 더 못하는지 그것에 대해서 의문을 갖게 됩니다. And so we would do what's called a competency analysis. 여기서는 이제 이런 질문에 답하기 위해서는 앞쪽에 했던 task analysis 말고 이번은 competency analysis라고 역량에 대한 분석을 하게 됩니다. Because we might find that one of the competencies of a cabin attendant for ASEAN is customer orientation. 만약에 예를 들자면 competency analysis를 했을 때 매우 중요한 역량 중에 하나로 customer orientation이라고 하면 그러니까 그 고객을 응대할 때 얼마나 더 고객을 생각하고 고객에 맞추어서 응대해 주는가 이게 굉장히 중요한 역량이 될 수 있겠습니다. And there may be other competencies for that particular job, but that's just an example of perhaps one of them. 예, 아마도 다른 여러 가지 필요한 역량들이 많이 또 있겠지만 우선은 이 한 가지를 예로 들겠습니다. So you see that each side up there addresses a different question. 예, What is the work? And what are the characteristics of the people who are good at doing the work? 예, 지금까지 이렇게 보셨듯이 직무를 분석하는 데 있어서 한쪽 부분은 직무 자체에 어떤 일을 하는가라는 것을 분석하는 게 있고 또 다른 방면으로는 그 일을 하는 사람의 특성이 어떤 사람들이 더 잘하는가에 대한 분석을 하는 것이 있습니다. Does that make sense? Now, you have to understand, maybe some of you do, that each of these questions come from totally different traditions in psychology. 아마도 눈치채셨겠지만 지금 이 두 가지를 답하기 위해서는 굉장히 다른 분야의 지식이 필요하고요. 이 두 가지에 대해서는 예전부터 굉장히 다른 심리학 분야에서 연구가 되어 왔습니다. So the people on the left, they come from what's called a behavioral perspective of psychology. They are interested in only what they can see of what people do. 예, 왼쪽 분야는 행동 관련 행동 심리학 한국에서는 그렇게 해석을 할 수 있겠는데요. 행동 심리학 쪽에서 시작된 거고 이쪽 분들은 외부로 보여지는 사람의 행동에 대해서만 관심이 있고 또 그것을 어떻게 조절하면 좋은지 이런 쪽에 연구를 하고 있습니다. So you may have heard the term behavioralism. 예, 아마 behavioralism 행동과학이라는 것에 대해서 들으신 적이 있을 겁니다. But the people on the tradition on the right side is really quite different from that, and you might call them from a personality psychology perspective. 아마 예, 그래서 오른쪽에 있는 거는 아까 말씀드린 행동심리학과는 전혀 다른 개인 특성에 관련된 인지심리학 그렇게 해석할 수 있겠는데요. 그쪽 분야에서 시작됐습니다. Now you may not know this, but those two groups of people do not get along very well. 아마도 아시겠지만 그 두 분야에 있는 사람들은 서로 잘 어울리지 않습니다. You know, if you put them in the same room, there could be a fight. 아마 한 방에 있으면 싸움이 나겠죠. So you have to keep them apart. Wait a minute. Stand over there. Stand over there. But they're so different in their perspectives, they don't agree on very much when they think about human behavior. 그래서 그 두 입장차가 굉장히 크기 때문에 인간의 행동에 대해서 서로 합의된 결과를 도출하기는 굉장히 어렵습니다. It's like dogs and cats. 개와 고양이처럼 말이죠. They just don't associate with each other. 네, 두 분야는 서로 절대 어울리지 않습니다. And so when you look at the references in the literature,
either people were talking about the one side or they're talking about the other side. 그렇기 때문에 이전의 논문이나 관련 자료들을 보면 한쪽의 이 두 분야 중에 한쪽만을 다루고 있지 양쪽 분야를 같이 다루고 있지는 않습니다. But here's the problem. 하지만 여기에 문제가 있습니다. The problem is for us that in organizations nobody cares about psychology. 그래서 이 문제점은 우리가 일하고 있는 조직에서는 아무도 심리학에 대해서 신경 쓰지 않습니다. And what set of theories is best to explain human behavior? 예, 거기에 어떠한 theory가 어떠한 그 배경이 되는 지식이 있는지 그런 거에 대해서 전혀 관심을 갖지 않습니다. A manager in a company, they just have questions, right? They want to know what do we want these people to do on their jobs, and how do we find the best people to do it? 예, 매니저들은 당연히 이런 지식에는 관심이 없고 질문에 대한 답만을 찾습니다. 그 질문이 바로 사람들이 어떠한 일을 하고 이 일을 제일 잘하는 사람을 찾으려면 어떻게 해야 하는가입니다. So it's important for us as professionals to know that these two questions come from different places. 예, 따라서 저희 HRD 전문가들은 이 두 가지가 다른 분야에서 왔고 And they both give us different answers to these questions. 이 두 가지가 모두 다른 대답을 하고 있다는 것을 이해해야 합니다. But we also know in a practice setting, in an organization, how to not bring them together. We don't want to do that, but which one to use to answer which question. 그래서 하지만 실제 우리가 이걸 적용하는 데 있어서 저희도 이 두 가지가 섞여서 대답되는 것은 바람직하지 않고 양쪽 분야에 맞게 맞는 대답을 찾아야 되기 때문에 이 두 분야가 다르다는 것을 꼭 이해하셔야 합니다. Now remember I said in the book it talks about not only the defining work analysis, which we've been doing, but also gives information about how to do those techniques. 예, 그래서 이 책에서는 직무 분석을 하는 방법만을 이야기하지는 않고 그 방법을 이용한 정보를 나중에 어떻게 활용할 수 있는가에 대해서 이야기하고 있습니다. So the book is very practical. How do you do a job analysis? 그래서 따라서 이 책은 매우 유용하게 쓸 수 있는데요. 그래서 첫 번째로 어떠한 방법으로 직무 분석을 하는가를 알게 되고 What's the difference between a job analysis and an occupational analysis? And how do you do an occupational analysis? 그리고 그 직무 분석과 직업 분석 여러 가지 다른 분석들의 차이점을 또 알 수 있게 되고 그것을 실제 어떻게 적용할 수 있을까에 대해서 알 수 있습니다. And what about task analysis? What is that and how do you do a task analysis? 예, task analysis 업무 분석이란 또 무엇인가? 앞에 말씀드렸던 여러 가지 다른 분석들과 어떻게 다른가 또 그에 대해서도 이야기를 하고 있습니다. And if you want to analyze a work process, how could you do that? How do you do a work process analysis? 또 다른 분석 중에 하나인 업무 수행 과정 분석이 있는데요. 또 이거에 대해서도 마찬가지로 앞에 말씀드린 분석들과 또 어떻게 다르고 그것을 어떻게 활용할 수 있을지에 대해서 이야기하고 있습니다. And then on the other side, if you're answering the question about the people, what is competency analysis? 오른쪽에 이제 보시면 나와 있듯이 아까 질문 중에 오른쪽에 있던 사람의 특성에 관련된 질문에 대답하기 위해서는 여기 나와 있는 것처럼 역량 분석, Competency Analysis 역량 분석을 통해서 이루어지게 됩니다. I have an opportunity to work in companies, many different companies, and I am amazed that so many terms get confused, mixed up. 예,
제이콥스 교수님은 다른 이제 여러 조직과 함께 일을 많이 해보셨는데요. 이 조직에서 이제 실제로 경험을 하시면서 너무 놀라웠던 게 이제 실제 일하시는 분들이 여기 나와 있는 여러 가지 이제 단어들을 조금 혼용해서 사용하시는 것을 많이 봤습니다. Especially the terms related to competencies. 특히 역량이라는 competency와 관련돼서는 여러 가지로 많이 혼용해서 사용되고 있습니다. So there's competency analysis, there's competency models, you've heard that term. There's competency assessment, and there's competency development. 예, 그래서 역량과 관련해서도 역량 분석, competency analysis, 아니면 competency modeling, 역량 그 직무에 있어서 제일 맞는 역량의 모델을 찾는 competency 모델링이 있고요. 그다음에 또 competency assessment, 역량 평가 등의 여러 가지 분야에서 이게 혼용돼서 사용되고 있습니다. Have you heard those terms before? And the reason I am very proud of my book is because when it combines both sides, I can give definitions that fit, that don't confuse people, that make it clear exactly what a competency is as opposed to, for example, a duty, a job duty. 예, 그래서 이 책에서 정말 중요한 점은 이 책을 활용해서 이 두 가지가 절대 혼용돼서는 안 되는데 많이 혼용되는 것에 대해서 바로 잡고 클리어한 정의를 내려줄 수 있다고 생각합니다. Now, we're talking about work analysis and the various techniques that you can use to answer two important questions. And when we do a work analysis, we get information. 예, 따라서 이 두 분야에 있어서의 그 질문에 답하는 과정에서 직무 분석을 하게 되고 이 직무 분석을 통해서 다양한 정보를 얻을 수 있습니다. The information from a work analysis is very useful for us in HRD. 네, 그래서 이 직무 분석을 통해서 얻은 그 정보들은 저희가 이제 다른 HRD 관련 일을 하는 데 있어서 굉장히 중요한 자료로 사용될 수 있습니다. These are the major components of HRD practice from my perspective. 여기 나와 있는 것들이 저희가 이제 HRD 업무를 함에 있어서의 그 직무 분석 그 정보를 활용할 수 있는 분야들입니다. So we can talk about employee development, training, education, all those kinds of things. 예, 개인적인 레벨에 있어서 교육 훈련을 하는 데도 사용될 수 있고요. And we can talk about organization development, change process, different things that we do to help organizations improve. 네, 조직 개발에 있어서도 당연히 이제 조직 변화나 And career development 네, 경력 개발에도 사용되고요. and performance support. 예, 업무 수행에 대한 도움을 주는 데도 사용될 수 있습니다. So all of these are defined and explained in the book. But you can see here all the different things, all the different activities that we do as professionals that require information from a work analysis. 예, 여기 오른쪽 부분에 있는 여러 가지의 그 저희가 HR 관련 업무를 하는 데 있어서 직무 분석의 그 정보가 바탕이 되어야 합니다. I don't know how people can develop training programs without having done an analysis of the jobs that people are supposed to be performing. 예, 저는 어떻게 교육 훈련 프로그램을 개발하는 데 있어서 그 업무에 대한 분석이 없이 이루어지는지 잘 알 수 없습니다. So like for example, when we do a job analysis, we get
the ability to identify training objectives for our programs, the content of training programs, the ability to design classroom and SOJT programs, and all these other things. 예, 따라서 그 직무 분석을 통해서 얻은 정보가 그 교육훈련 프로그램을 개발하는데 교육훈련 프로그램의 이제 목적을 이제 정하고 그 훈련 내용을 정하고 하는 여러 가지 일련의 과정이 있어서 굉장히 도움이 됩니다. No other field other than HRD and HR uses work analysis information more. 예, 어떠한 다른 분야도 이런 직무 분석의 정보를 HRD 쪽이나 HR 관련 쪽보다 더 많이 이용하는 곳은 없습니다. So that's why I tell people that work analysis is an essential part of the skill set of HRD professionals. 예, 따라서 저희 HRD 전문가들은 당연히 이런 직무 분석을 할 수 있는 그 능력을 지니고 있어야 합니다. And as I said, in the book, the third part of the book is how to use information from a work analysis. 예, 아까 말씀드렸다시피 세 번째 파트에서는 어떻게 이러한 직무 분석의 정보를 이용할 수 있는지에 대해서 논의하고 있습니다. Now, here's an interesting thing that we need to think about. 예, 여기 이제 저희가 생각해 봐야 할 요점들이 있습니다. When people started thinking about work analysis and analyzing what people do on their jobs, that started over 100 years ago. 예, 저희가 사람들이 직무에 있어서 어떠한 일을 하는지 그를 이제 분석하려고 했던 것은 이 역사는 100년이 넘었습니다. So you may have seen pictures or have read about what was happening during the Industrial Revolution. Henry Ford, 예, you know him? 오래전에 산업혁명이 일어났을 때부터 사람들은 이렇게 업무에 대해서 관심을 갖게 되었고 저희는 이제 사진이나 그런 것 통해서 여러분들도 많이 알고 계실 겁니다. So you may have seen pictures of the assembly line where people were putting together, assembling Model T Fords. Have you seen those pictures? 예, 아마 여러분들도 보셨겠지만 이제 예전에 이제 포드 자동차에서 공장에서 일하는 이제 그런 And so Henry Ford, in order to make his cars cheap, he invented what is called the moving assembly line. 예, 헨리 포드는 포드 자동차에서 생산을 더욱 값싸게 하기 위해서 저희가 얘기하는 그 컨베이어 벨트 이렇게 움직이는 조립 라인을 개발하게 되었습니다. So that means that the car was moving on a rack at a certain speed, and men were putting things on the car, on the assembly. 많이 보셨겠지만 자동차 이제 조립 과정에서 차 부품이 이렇게 이동하게 되면 사람들이 매달려서 조립을 하게 됩니다. And he separated the work into teeny weeny little parts. 예, 그래서 이런 과정을 하기 위해서 헨리 포드는 직무를 굉장히 작은 단위로 쪼개었습니다. Because he found that if you have one guy that puts in the bolt, another guy will put the screw on the bolt. 예, 심지어 그 볼트 조립할 때도 한 사람은 계속 볼트를 넣기만 하고 반대쪽에서 한 사람은 거기에 너트를 조이기만 하게 됩니다. So all day long, one guy puts in a bolt, and the other guy puts the nut on the bolt. 그래서 한 사람은 계속 볼트만 넣는 그 업무를 계속하고 한 사람은 너트 조이는 업무만 계속하게 됩니다. What would your parents say if you said, "I'm working at the Ford factory. I'm putting the bolt in the hole"? 만약에 제 직업이 볼트를 넣는 일이라고 하면 어떤 답을 할까요? You think they would be proud of you?
No. Well, but Henry Ford found that if he took the behaviors and made them very small, you could reduce the error and you could get it done very fast because the cost of labor was cheap. 예, 헨리 포드는 그래서 이런 업무를 굉장히 작은 단위의 그 행동까지 쪼개서 하게 되면 여기 에러가 많이 발생하지 않고 굉장히 빠른 속도로 할 수 있어서 그 많은 생산을 할 수 있고 그에 대한 이제 이익도 많이 발생하는 것으로 생각했습니다. I'm telling you this story because when some people think about work analysis, they have this image of Henry Ford and what are called time and motion studies. 그래서 보통 사람들이 직무 분석이라고 말을 하면 이러한 그 선입견을 가진 사람이 많고요. 그래서 당연히 공장에서 조립하는 것을 분석하거나 아니면 또 다른 연구로 타임 앤 모션 스터디라고 사람이 움직이는 일련의 과정을 시간별로 체크하는 연구입니다. So some people, when they think about work analysis, they think about over 100 years ago. 그래서 보통 사람들은 직무 분석이라고 얘기하면 100년 넘게 된 아주 오래된 이야기라고 생각합니다. But guess what? That's not what we're talking about. 하지만 그것은 지금 저희가 얘기하고 있는 것이 아닙니다. We're talking about what's happening in today's workplace. 저희는 지금 현재 조직에서 일어나고 있는 일에 대해서 얘기하고 있습니다. We're talking about the requirements of people having to think. 예, 저희는 지금 업무 그 예전과 같은 업무가 아니라 사람들의 지식을 이용하는 업무에 대해서 이야기하고 있습니다. People have to solve problems. They have to make decisions. 사람들은 업무에서 문제를 해결해야 되고 결정을 내려야 되고. So when we talk about work analysis today, we're not worried about the little bolt and the nuts. That's not important for us. What's important to us is how do we analyze jobs and work that's complex, that represents the things that are important to organizations today. 예, 그래서 지금 현대에 있어서 직무 분석을 얘기하면 아까 말씀드렸다시피 공장에서 조립하거나 이런 단순 노동에 대해서 분석하는 것이 아니라 매우 복잡한 지식 노동을 하는 분들에 있어서의 업무를 분석하는 것을 이야기합니다. That's why the title of the book, Work Analysis in the Knowledge Economy. 예, 그래서 책의 제목도 지식 경제에 있어서의 직무 분석이라고 있습니다. It's not work analysis to build Model T cars. Knowledge economy. Thinking. Okay. Now we have a few more minutes and then we want to do some Q&A, but I want to share some more information with you about this that might be of help. 마지막으로 여러분과 공유하고 싶은 내용이 있습니다. When we talk about work in organizations today, we know that, every time there's a new set of software that comes in, every time there's a new resource that people are supposed to use, every time there's a new product that you're developing, anything that changes is going to impact the work that people do. 예, 그래서 저희가 현대 사회에 있어서 조직에서 여러 가지 변화가 매우 자주 일어나고 있는데요. 조직 내에서 소프트웨어가 다른 소프트웨어를 쓰게 된다든지 아니면 또 새로운 테크놀로지가 들어와서 그걸 적용한다든지 여러 가지 변화가 매우 자주 일어나고 있어서 이러한 것들이 모두 다 저희가 일하는 것에 영향을 미치고 있습니다. And, people in companies are talking about AI, artificial intelligence and everything. AI에 대해서도 많이 이야기가 되고 있고요. Cars that drive by themselves. Anybody have a car that drives by itself? 자동 운전이 되는 것에 대해서도 이야기가 많이 되고 있습니다. But every time there's an innovation, the work doesn't get more simple, the work gets more complex. 새로운 기술 발전이 이렇게 일어나는
그때마다 저희가 하는 일들은 점점 더 절대 단순해지지는 않고 점점 더 복잡해지기만 합니다. Now, the word knowledge work, you've heard that term before, knowledge work? The word knowledge work was first introduced by Peter Drucker. You've heard of him? knowledge work는 지적 업무, 지식을 활용해서 업무를 수행하는 것은 피터 드러커에 의해서 소개되었습니다. And he wrote a book in 1957. And he talked about how work was going to change. 1957년에 피터 드러커가 쓴 이 책에는 어떻게 우리가 하는 일이 변할 것인가에 대해서 논의가 되고 있습니다. Remember 1957? 57년을 기억하시는 No? 분 계신가요? Can you imagine that in an organization in 1957, there were no computers, there was no technology like we think of today, nothing, no email. 당연히 57년에는 컴퓨터도 없었고, 저희가 지금 많이 쓰고 있는 이메일도 당연히 없었습니다. But he said, work is going to become more complex, and you better get ready. 하지만 피터 드러커는 이렇게 지식 노동이 많아질 것을 미리 예견하였고 그거에 대해서 대비해야 한다고 이야기했습니다. So he was very, very insightful. He was, he could see what was happening, what might happen in the future. 그래서 피터 드러커는 미래에 대해서 굉장히 큰 견해를 가지고 있었고 그래서 미래에 벌어질 일에 대해서 많이 예측을 하였습니다. But he made one mistake that's important for us to think about here. 하지만 그는 이 한 가지는 예측하지 못했습니다. He said that work is going to get more complex and there's going to be a special group of people and organizations like scientists, engineers, researchers, that those are the people who are going to be doing this more complex work. 하지만 그는 그의 예측에서 지금 그러니까 미래에 직접 업무를 하는 사람은 일부 계층에만 속할 것이고 다른 사람들은 그때와 똑같은 육체적인 업무를 할 거라고 예상했습니다. The reality of today is that yes, there's a certain group of people and organizations highly educated that we say do knowledge work. 물론 현대 사회에 있어서 당연히 예견됐던 것처럼 이러한 지적 업무를 많이 하고 있는 그런 계층이 또 있고요. But there's something else that happened. Everybody is now doing knowledge work. From the bus driver who uses GPS and has to problem solve the best route to those upper level people in every organization. 지금 하지만 예측되지 못했던 것은 현대 사회의 거의 모든 업무들이 다 지적인 노동을 필요로 한다는 겁니다. 예를 들어 버스 운전사도 마찬가지로 내비게이션에 나오는 정보를 분석해야 되고 만약에 길이 막히면 어느 쪽으로 가야 되는지도 생각을 해야 되고 여러 가지 문제 해결 과정을 겪게 됩니다. So we can't just say, well, the knowledge economy, knowledge work is just for certain people. 그래서 따라서 이러한 지적 업무를 수행하는 것이 정말 특별한 계층의 일만은 아니라는 것을 알게 되었습니다. Because when you have people in a manufacturing company, employees using 3D laser printers, that's different. 그 예전에 공장에서 일하던 사람들과 현대의 공장에서 일하는 사람들이 이런 3D 레이저 기술까지 사용해서 일을 하는 것은 굉장히 다른 일입니다. Instead of just operating a machine, they have to use, those printers today to make things. 기계만 이렇게 손으로 만지는 것과 현대의
작업들이 3D 프린터나 여러 가지 정보를 활용해서 지식 노동을 하는 것은 굉장히 다릅니다. So the message from me to you is that it's even more important today that we have the skills of work analysis. 따라서 참 현대 사회에 있어서는 예전보다도 더 많이 직무 분석이 중요하게 됩니다. Because work in general is getting more complex, and it's even more important that we have the ability to understand that work so that we can make sure that people can perform that work. 예, 그래서 당연히 현대 사회에 있어서의 일들이 굉장히 복잡해졌기 때문에 이러한 복잡한 일들을 제대로 분석해내고 그 업무에 있어서 사람들이 잘 일할 수 있도록 뒷받침해주는 것이 굉장히 중요해졌습니다. So we can think about the Model T and the Ford assembly line, and if some people want to think about work analysis from that context, okay. But from an HRD perspective, we have to be partners in our companies to be able to have the skills to be helpful to document what's happening today. 예, 그래서 직무 분석이라고 얘기하면 예전에 그런 공장에서 이제 단순 노동을 했던 것을 분석하는 것을 떠올리는 것도 당연하지만 하지만 저희 그 HRD 담당자들에게 있어서 현대 사회에서 중요한 것은 당연히 이러한 복잡한 업무를 제대로 분석하고 이러한 정보가 조직에 있어서 잘 활용될 수 있도록 도움을 주는 것입니다. That's what I mean when I say getting your hands dirty. 예, 그것이 처음에 말씀드렸던 손을 더럽히게 하는 겁니다. Do you like to get your hands dirty? Well, I'm going to stop at this point because I'm hopeful that somebody has a question, that we can start a discussion, and you can ask the question in English or Korean. 네, 여기서 그럼 제가 강의는 우선 마치고 질문을 받도록 하겠습니다. And I will answer the question in Korean. No, in English. Sorry. 질문 사항 있으시면 편하게 말씀해 주십시오. Okay. Yes. Hi. 19. Thank you. Here is a knowledge work, and I wonder the team learning definition. Team learning. Oh, that's a good question. I just had a student finish a dissertation on the idea of team learning. And, you know, when in many organizations that projects are a group of people, small group of people are involved in projects. 네, 그래서 지금 질문 내용은 팀에 있어서의 러닝이 어떻게 이루어지는가 이거에 대해서 질문을 주셨는데요. 현대의 많은 일들은 여러 명이 같이 협동해서 일을 하는 프로젝트 기반으로 이루어지는 일들이 많이 있습니다. So if you can imagine that there's a small group of people who are engaged they're working together on a project, all the problems that they have to solve, all the decisions that they have to make, and how do we capture that information that comes out of that activity? 이렇게 여러 명이 모여서 일을 할 때도 마찬가지로 프로그램 솔빙이나 문제를 해결해야 되고 여러 가지 많은 결정을 내려야 됩니다. 이러한 일련의 과정이 어떻게 이루어지는지 이것을 분석할 필요가 있습니다. That's a very good question. Thank you for asking. Because it represents how another way is changing in our workplaces. 이 질문에 대해 답하는 것은 또 다른 우리 조직의 변화가 일어나는 조직의 변화가 일어나는 것에 대해 답할 수 있습니다. It's not only the content of the work that we do, but oftentimes it's the work design of how we work together. 그래서
뭐 그 자체에 대해서도 분석이 필요하지만 이렇게 여러 명이 같이 일을 할 때는 이러한 그 업무 수행을 어떻게 할 것인가에 대한 그런 전체적인 가이드라인을 짜는 디자인 과정이 필요하게 됩니다. Instead of being by ourselves, we are in a team environment. Yeah. Okay, good. Thank you. Another question. Yes, sir? 하나 질문하겠습니다. 그 빅데이터하고 AI를 통해서 직무 분석의 가능성이 있을 것 같은데 그거에 대해서 어떻게 생각하시는지. Using AI and big data, there is a possibility to do the analysis. So there is about it. Oh. Yeah, maybe. It's out there. It's out there. And you know the thing about artificial intelligence is supposed to replace certain things that maybe people would do. Make decisions, do actions that people would do. 예, 지금 AI나 빅데이터를 활용하여서 직무 분석이 가능할 것인가에 대해서 질문 주셨는데요. 그래서 처음에 이제 AI가 개발되고 하는 처음에 이제 개발된 목적이 저희 인간이 하는 일 중에 일부 이제 결정을 내리고 여러 가지 결정을 더 빠르게 내리거나 하는 과정을 돕기 위해서 처음에 개발된 것입니다. But every time we use technology, this has been our experience, every time we use technology, it may take away some types of work. 예, 그래서 새로운 이러한 기술들이 개발될 때마다 물론 아시겠지만 예전에 산업혁명 때도 그랬고 항상 이런 새로운 기술이 되면 이것 때문에 여러 가지 직업들이 없어지게 됩니다. But it replaces it with other types of work that are often much more complicated. I'll give you an example. 하지만 그런 AI나 이런 기술들이 대체할 수 없는 업무들도 있습니다. In the old days, a person in a factory, each person would be operating a machine. 예전에는 한 사람이 한 기계를 맡아서 한 개의 기계를 맡아서 운영했습니다. And so the person was called an operator. 그래서 운영하는 사람 한 명이 한 개의 기계를 They operated, they worked a machine. They did something with the machine as part of their jobs. 그래서 그분들의 일이 이러한 기계를 운영하는 것이고요. But in many cases today, you have more than one machine linked together, and there's a robot that picks up the piece and puts it in the machine, and then takes it out of that machine and puts it in the next machine, and it does something to the part, and there may be 3 machines and robots that do all that work. 현대에는 당연히 여러 가지 일련의 기계들이 자동화 과정을 통해서 이런 공정들이 자동으로 이루어지게 돼 있고 그래서 3개 내지 4개의 기계들이 한꺼번에 작동하게 되어 있습니다. So the operator is no longer an operator, but the operator is almost an IT specialist. 예, 그래서 이러한 경우에 예전에 이렇게 한 가지만 운영했던 분들이 이제는 더 이상 그냥 운영하는 사람이라고 할 수 없고 이러한 여러 가지 일련의 과정을 전체적으로 관리하는 IT 전문가라고 부를 수 있습니다. Because the operator now has to manage all of these things that are happening. 예, 왜냐하면 이제는 여러 가지 The requirements. 일들을 모두 관리해야 되기 때문입니다. 그래서 당연히 여기에 대해 요구되는 지식이나 기술도 훨씬 많아지게 되었습니다. This is very common. The person becomes a manager of all this activity as opposed to actually operating the machines. 예, 이것은 그러니까 지금 예를 들어 드린 것과 회사에 있어서 매니저들이 여러
명을 관리해야 하는 것, 여러 가지 프로젝트 관리해야 하는 것 그런 것과 마찬가지입니다. Most of the time, everything works fine. The robots and the machines coordinate with each other. 예, 보통은 이렇게 일이 자동화돼서 움직이는데 별다른 문제는 없죠. Did I say most of the time? Some of the time. More frequently, something happens and the robot gets confused. 예, 굉장히 자주 여러 가지 에러들이 일어나게 됩니다. And the robot stops. 예, 그래서 과정이 멈추게 되고요. So a person, the operator has to walk in and reprogram, restart, troubleshoot. So his job or her job has become much more complex. 예, 그래서 이러한 일들이 벌어졌을 때 이걸 만약 기계를 다시 재동작시키거나 여러 가지 일련의 이런 문제를 해결하려면 그거에 맞는 더욱 복잡한 지식들을 지니고 있어야 합니다. Any other questions? Oh, good. I'm sorry, go ahead. So I want to know how you actually do the job analysis. How do you do a job analysis? Because as you mentioned, the work is changing fast Yeah. and it's getting more complex. Yeah. So the way you do a job analysis, does it change with the Oh, fast? you've asked two questions. How do you do it, and how do you do it when it's happening fast? Okay. Well, step number one, buy the book. Step number two, no. There's processes, of how you conduct a job analysis. Okay? So that's not a big issue. You can learn how to do that, and that's easy to learn. And hopefully you'll get experience and you can practice. But you have to learn how to be a facilitator and stand in front of a group and work with people and identify and those kinds of things. Yeah. And, you have to, that's why it's important, I'm not waiting for translation, but because when work changes, you could hire me to come to your company. And I'd love to. But you hire me once, okay? And after that, you do it yourself. Okay? Because work is changing. You can't have me. Every company should have internally the ability to do that. Okay? So you may be the resident, the home expert. Okay? Do you actually change the way you do it analysis? Well, not really, but you just have to understand that it has to be done frequently so that you know that you're capturing if changes occur. Yeah. So we can talk more. You sound interesting. Okay. 한국말로 저희가 책에 대한 요약을 잠깐 봤었는데 보니까 특정 직무에 수련된 그런 노하우들을 기업의 어떤 교육 현장에 어떻게 적용할 수 있을까 그런 것들 좀 다루신다고 그러는데 그런 방안에 그러니까 한 개인의 어떤 전문적인 수련 그런 노하우 같은 거 그 기업에서 교육 현장에서 그걸 전수하려고 가르치잖아요. 그거에 대한 방안을 책임도 다루고 있습니다. It looks like he's asking about the expert or master. So, companies that are expert have some knowledge, know-how, and it's quite difficult to deliver it with the training. So, how the organization can deliver those knowledge or skills to the new employees? Well, you should be able to answer that. So, that's a very good question because, one of the things that we rely upon when we do work analysis is expert people, subject matter experts. But the word expert is relative. 예, 지금 그 회사 내에 있어서 이제 전문 지식을 가진 분들이 있는데 이런 전문 지식이나 노하우 같은 거를 트레이닝으로
이제 새로운 분들에게 전달해드리기가 굉장히 어려운 경우가 많습니다. 하지만 이거에 대해서 지금 제이콥스 교수님이랑 제가 이제 다르게 얘기해드리면 그런 그 명장에 대한 연구라든지 이런 분들이 어떻게 해서 그런 지식을 계속 유지하고 이런 거를 전달하는지에 대한 연구가 진행 중에 있습니다. You know, here in Korea, you have a program through HRD Korea. What's it called? Myunjung. 명장. 네, 제가 말씀드렸듯이 한국에는 명장이라는 프로그램이 있습니다. And I have a PhD student doing a dissertation on that topic right now. 예, 지금 한 박사생 한 분이 지금 그 프로그램에 대해서 연구를 하고 있습니다. So when you say expert here in Korea, there's a certain criteria sometimes that says, yes, this person is an expert. 예, 저희가 이제 전문가라고 만약에 이제 부르게 되면 이분이 전문가라고 판단할 수 있는 기준이 있어야 합니다. But in organizations, in a lot of other instances, an expert is relative. 예, 하지만 이런 전문가라는 그 말은 그 의미에 있어서 상대적인 개념입니다. An expert may be the most experienced person, and they've been on the job for 6 months or a year. And now people have to think of them as the expert. 이 전문가라는 것은 상대적인 개념이어서 그분이 전문가지만 이 기업 내에서 일한 것은 6개월 정도만 되는 경우도 많이 있습니다. But they're not really experts like Myunjongs are experts. 이분들이 이제 명장이라고 저희가 부르는 것과는 상당히 차이가 있죠. But we are interested in experts because of them being experts in a particular context. 저희는 그분들이 어떤 분야에서 명장이 되기 위해서 어떠한 일련의 이제 사고 과정을 겪어왔고 어떠한 훈련을 받아왔는지에 대해서 관심이 있습니다. So in work analysis, we oftentimes rely upon information that we get from experts. 예, 그 직무 분석을 할 때 마찬가지로 이거 직무 분석에 있어서도 이러한 전문가들이 어떠한 의견을 주느냐에 대해 굉장히 많이 의지를 하고 있습니다. 전문가들의 의견에. But at the same time, we also know that experts might not be the best people to train others. 하지만 또 이러한 전문가들이 많은 경우에 있어서 다른 사람들을 훈련시키는 데 있어서 적합하지 않은 경우가 있습니다. Do you think that Tiger Woods would be the best teacher because he's the best golfer? 예, 타이거 우즈가 골프를 잘 치기 때문에 또 다른 사람들도 잘 가르칠 수 있을 거라고 생각하십니까? Have you heard of Tiger Woods? So many times in organizations, there has to be some criteria of who can be a trainer. 네, 그래서 많은 경우에 조직에 있어서 어떤 사람들이 이렇게 교육 훈련을 할 수 있는 트레이너가 될 수 있는지에 대한 그런 가이드라인이 있습니다. And that issue is discussed in my book on structured on-the-job training. 네, 이 이슈는 그 교수님이 많이 다루신 스트럭처드 언더잡 트레이닝과 많은 관련이 있습니다. There is a couple copies of that book outside if you're interested. Yes, Dr. 오늘 강의 잘 들었고요. 그 워크 어널리시스에서 제가 몇 가지 직무 분석 경험을 해보면은 어려웠던 점이 뭐냐면은 워크 어널리시스에서 하는 일들에 대한 분석은 눈에 보이기 때문에 이렇게 상대적으로 쉽게 되는데 그것들이 필요한 교수님 표현으로 인디비주얼 컴피던시를 정의하는데 그 암묵지가 꽤 많거든요. 테스팅 날리지가 되게 많은데 그것들을 어떻게 모델링해서 외부로 외제화하는데 하는 어떤 방법이나 어떤 조금 좀 이렇게 전략 이런 것도 있으면 소개 좀 시켜주세요. knowledge inside and something cognitive things that are going on in people's heads. So it's
very difficult to analyze those competencies. But how can we? Yeah, well, there's a different process to do a competency analysis from doing a job analysis, for example. They're different. 예, 아까 저희가 강연 중에도 봤듯이 그 업무 자체를 분석하는 것과 그 일을 잘할 사람의 역량을 분석하는 것은 매우 다른 일입니다. In the book, I talk about a process to conduct a competency analysis. 네, 책에 이러한 역량 분석을 어떻게 하는지에 대해서 설명이 되어 있습니다. But here's something to keep in mind when you think about, you know, the work side and the person side. 예, 저희가 이야기했듯이 일이 직무라는 것과 또 잘하는 사람에 대해서는 굉장히 다른 점이 있습니다. When we think about the emphasis on the work, you know, doing job analysis and task analysis and things like that, we may be getting information from subject matter experts, but the information does not represent expert knowledge. 예, 만약에 저희가 이제 워크 쪽 직무 쪽의 입장에서 봤을 때 이런 분석이 그 실제 일을 하는 사람들을 통해서 분석이 일어나지만 이러한 분석된 정보가 실제로 전문가들이 가지고 있는 지식과는 좀 차이가 있을 수 있습니다. This may not be clear for some of you that are just kind of thinking about this for the first time, but when we do the work on this side, job analysis, task analysis, all of these, we are not providing a model for an expert. 예, 왼쪽에 일 쪽, 직무 쪽을 분석할 때는 저희가 이 일을 잘하는 사람을 모델링하진 않습니다. We are providing a model for a person who's just been trained. 이쪽을 할 때, 이쪽 워크 쪽을 분석할 때는 주로 타겟으로 잡는 쪽이 이제 막 일을 어느 정도 잘하게 된 정도의 사람을 잡습니다. 전문가 레벨을 원하지는 않습니다. And the reason is because we want to use most of this information for training programs. 왜냐하면 이쪽에 있는 많은 정보들을 훈련 프로그램에 사용하고 싶기 때문입니다. And training programs don't produce experts. 예, 이런 교육 훈련 과정을 통해서 전문가 레벨의 사람을 양성하지는 않습니다. People don't go to a training program and they walk out as an expert. 보통 교육 훈련 과정을 통해서 전문가가 돼서 나가지는 않습니다. Becoming an expert takes time, 예, takes experience. 정말 전문가가 되기 위해서는 경험도 많이 필요하고 시간이 걸리기 때문입니다. But over here, when we think about competency analysis, it's a little different. We are asking the question about the most successful people. 하지만 오른쪽에 있는 일하는 사람의 특성에 관련해서 분석할 때는 이렇게 그냥 일반적으로 업무를 하는 레벨이 아닌 정말 최고로 잘하는 수준의 사람을 찾게 됩니다. And we are creating a competency model of the people who are the experts or the most successful, the best, service quality people, customer service people in the organization. 이쪽 오른쪽 people 관련된 분석을 할 때는 저희가 원하는 정보가 그 직무를 제일 잘하는 사람, 제일 전문가인 사람이 어떠한 특성을 갖고 있는가를 분석하는 것이기 때문에 당연히 오른쪽에는 더 이제 그 일을 잘하는 사람들을 모델로 하게 됩니다. So the process is different between doing, like for example, a job analysis and doing a competency analysis. And one last thing, I know that we have to close, but when we do competency analysis, what we have, we've been using the term, for example, customer orientation.
as a competency. Okay? So when we use the term of any label for a competency, we have to generate what are called levels of demonstration. We have to create behavioral anchors for that competency. 예, 그래서 이 오른쪽에 역량 관련해서 분석을 할 때는 만약에 예를 들어서 저희가 그 교수님께서 예를 들어주신 이렇게 고객 중심의 행동이라든지 고객 중심의 사고를 가져야 된다라는 역량을 저희가 분석을 했으면 이 역량이 그냥 여기서 끝이는 게 아니라 그 역량을 보여주기 위해서는 어떤 행동을 해야 되는지 행동과 이 역량을 같이 연관시켜야 합니다. Because, you think about customer orientation is an abstract idea. 예, 그래서 고객 중심이라고는 역량을 얘기하면 굉장히 추상적인 이야기입니다. But we use it as a label of a competency with the understanding that we're going to generate, you know what I mean by an anchor, a behavioral anchor that describe that competency in greater detail. 예, 그래서 저희가 이제 고객 중심이라는 거를 그냥 그 큰 컨셉으로 두고 거기에 맞는 행동들이 어떤 것이 있는가, 그것과 연결된 행동들에 대해서 분석을 해야 합니다. So the idea that we may have abstract ideas as a competency may be true, like some companies, their idea is like a competency is for a manager to be sensitive to others. 예, 예를 들어서 또 다른 예로 조직에 있어서 다른 사람들에 의해서 민감한 능력을 가진 것을 요구할 수 있습니다. Are you sensitive to others? So when you work with a subordinate, one of your employees, and are you sensitive to their feelings? 그래서 이런 그 민감한 분들은 다른 사람과 일을 할 때 얼마나 그 다른 같이 일하는 분들의 감정이라든지 그런 생각들을 빠르게 캐치해낼 수 있는가 하는 그런 능력을 이야기합니다. Well, the only way that we understand that competency is to generate behavioral indicators, anchors, for what that means to be sensitive to others. 예, 이러한 추상적인 개념을 설명하기 위해서는 저희는 그런 추상적인 개념을 보여주는 행동들을 나열을 해서 이러한 행동들을 통해서 그 추상적인 개념을 이해할 수 있습니다. So if the employee says, I was late today because my car didn't start, you would say, too bad. 만약에 That's not being sensitive. 만약에 어느 날 부하 직원이 와서 지각을 했는데 차가 고장나서 늦었다고 했을 경우에 그거 안 됐네라고 그냥 화만 내는 경우에는 이렇게 다른 사람에게 민감한 그러한 특성을 보여주는 것은 아니라고 할 수 있습니다. The manager should say, oh, I'm so sorry to hear that. You can use my car from now on. 네, 그럴 경우에 이렇게 안 좋게 얘기하는 것보다 당연히 차가 고장나서 안 됐구나. 내 차를 이용해도 되겠네라고 이야기해 주는 것이 좋겠습니다. Okay. Well, I think there may be more questions, but I think we also maybe want to finish our session. And I want to thank you for your time, and it was a delight to be here. So thank you very much.